Assalamu alaikum. Hi dear students, how are you? I hope all are keeping well. What we have discussed in the last class? In the last class we have studied about energy, different forms of energy and also energy used and produced in various situations. All of you got textbook? Okay, you have to read the portion studied in each classes. Today we are going to discuss a table first. ഒരു table ആണ് ഫസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ടേബിളിൽ എന്തൊക്കെ തന്നിട്ടുള്ളത്? Given situation തന്നിട്ടുണ്ട് and also forms of energy produced. ഓരോ സിറ്റുവേഷൻസിലും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന എനർജി ഫോംസ് ആണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത്. ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് when a sparkle is light. സ്പാർക്ലർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പൂത്തിരി നമ്മൾ കത്തിക്കില്ലേ, അപ്പോൾ അത് എന്താണ് ലൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഏതൊക്കെ എനർജി ഫോംസ് ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ഫസ്റ്റ് ഹീറ്റ്, we can feel some heat. Also light energy is produced and also a small sound energy is also produced. Okay, in the second case, while riding a motorcycle, ഒരു മോട്ടോർ സൈക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബൈക്ക് അങ്ങനത്തെ വെഹിക്കിൾസ് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ റൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന എനർജി ഫോംസ് ഏതൊക്കെയാണ്? ഇപ്പോൾ ഹീറ്റ് എനർജി ഉണ്ടാവും അല്ലേ, കുറച്ച് സമയം റൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. സൗണ്ട് ഈസ് ഓൾസോ ദർ ആൻഡ് ഓൾസോ എ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി. മെക്കാനിക്കൽ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ മൂവ്മെൻറ്റിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്ന എനർജിയാണ് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി. അതുപോലെ ഒരു മിക്സർ ഗ്രൈൻഡർ, നമ്മൾ വീട്ടിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കിച്ചണിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മിക്സർ ഗ്രൈൻഡർ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന എനർജി ഫോംസ് ഏതൊക്കെയാണ്? സെയിം സിറ്റുവേഷൻ തന്നെയാണ്, ഹീറ്റ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ, കുറേ നേരം അത് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. സൗണ്ട് ഈസ് ഓൾസോ ദർ ആൻഡ് ഓൾസോ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി. അത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ്റെ മോട്ടോർ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ഈസ് ഓൾസോ പ്രസൻറ്റ്. ഫൈനലി വൈൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആൻ ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോർ നമ്മൾ വീട്ടിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് we can feel some heat, then sound energy is produced and also mechanical energy is produced. So what we can understand from the table ne endha manasilayathu? In all the cases more than two forms of energy are produced. Oro caseilum രണ്ടിൽ കൂടുതൽ more than two forms of energies are produced. Also what energy we used to operate this mixer grinder ഒക്കെ അത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യിക്കാൻ നമ്മൾ ഏത് എനർജിയാണ് അവിടെ കൊടുക്കുന്നത്? യെസ്, വി ആർ ഗിവിങ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ടു ഓപ്പറേറ്റ് ദിസ് മിക്സർ ഗ്രൈൻഡർ. ബട്ട് വിച്ച് ആർ ദ എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ദർ? ഹീറ്റ്, സൗണ്ട് ആൻഡ് ഓൾസോ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ്. സോ വാട്ട് വി ക്യാൻ സേ? ദ എനർജി ക്യാൻ ബി ട്രാൻസ്ഫോംഡ് ഫ്രം വൺ ഫോം ടു അനദർ. എനർജീനെ ഒരു ഫോമിൽ നിന്നും മറ്റൊരു ഫോമിലേക്ക് നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി നമ്മൾ കൊടുത്തത് എന്തൊക്കെ ആയിട്ട് മാറി? അവിടെ ഹീറ്റ്, സൗണ്ട് ആൻഡ് ഓൾസോ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി. ഐ ഹോപ്പ് ഓൾ ഓഫ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദിസ് ടേബിൾ. നൗ ലെറ്റ് us see what is mechanical energy and what is chemical energy. Okay, first we can see what is mechanical energy. Electrical energy or the energy produced by burning fuels is used to make an engine work. ഒരു എൻജിൻ വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്യൂവൽ ബേൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുന്ന എനർജിയോ നമുക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഒരു വർക്കിംഗ് ഓഫ് എൻ എൻജിൻ ഇൻവോൾവ്സ് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി. നമുക്കറിയാം വെഹിക്കിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒബ്ജക്ട്സിനൊക്കെ അവിടെ എന്തുണ്ടാവുന്നുണ്ട്? ഒരു മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ വർക്കിംഗ് ഓഫ് എൻ എൻജിൻ and vehicles involves mechanical energy. Next, what is chemical energy? Chemical energy is the energy contained in a substance. Substanceil അടങ്ങിയിട്ടുള്ള എനർജിയാണ് chemical energy. We know that the plants prepare their own food by the process called photosynthesis. You have studied in last year in the 5th standard. So in that process solar energy is converted into chemical energy. Solar energy chemical energy ആയിട്ട് convert ചെയ്യാണ്. And when these plants are eaten by animals and human beings, we also get this chemical energy.
അപ്പോൾ പ്ലാന്റ്സിൽ നിന്ന് ഫുഡ് വഴി ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സിനും ആനിമൽസിനും ഒക്കെ എന്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട്? ഈ കെമിക്കൽ എനർജി കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ കെമിക്കൽ എനർജി ഈസ് കണ്ടെയ്ൻഡ് ഇൻ ഓൾ സബ്സ്റ്റൻസ്. എല്ലാ സബ്സ്റ്റൻസിലും അടങ്ങിയിട്ടുള്ള എനർജിയാണ് കെമിക്കൽ എനർജി. So I hope you understand what is mechanical energy. It is related to movement, and chemical energy means it is contained in every substances. Okay. Next, all of you look at this picture. What you can see in this picture? You can see a solar car and also a petrol car. What the solar car is telling? Solar car is telling that it works using solar energy. But the petrol car is also telling that it also works using the solar energy. Have you any doubt in that? How the petrol car depend upon the sun? Do you know what is petrol? Yes, you studied in last year. Petrol is a fuel. It is a fossil fuels. Then how the fossil fuels are formed? Fossil fuels are formed from the plants and animal remains that is decayed and buried under the earth for millions of years. Millions of years എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ പ്ലാന്റ്സിൻ്റെയും എനിമൽസിൻ്റെയും റിമൈൻസ് ഒക്കെ നമ്മുടെ എർത്തിൻ്റെ അണ്ടറിൽ at high temperature and pressure it is converted into fossil fuels in the absence of air. So we can say that the sun or solar energy play an important role in the formation of fossil fuels. ഫോസിൽ ഫ്യൂവലിൻ്റെ ഫോർമേഷന് നമ്മുടെ സണ്ണ് അല്ലെങ്കിൽ സോളാർ എനർജി അവിടെ ഒരു വലിയ റോൾ പ്ലേ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ദ പെട്രോൾ കാർ ഈസ് ടെല്ലിംഗ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഓൾസോ ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദ സോളാർ എനർജി ഓർ ദ എനർജി ഫ്രം ദ സൺ. അപ്പോൾ പെട്രോൾ ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ സണ്ണിൻ്റെ എനർജി യൂസ്ഫുൾ ആയതുകൊണ്ടാണ് പെട്രോൾ കാർ എന്ന് പറയുന്നത്. വി ആർ ഓൾസോ യൂസിങ് ദ എനർജി ഫ്രം ദ സൺ. Okay, are you clear now? Next we have to fill a flow chart. We have to complete the flow chart given here. Look at the flow chart here. First the sun is given here, second one is blank, and third is fossil fuel. So what will be in the second blank space? What will be it? Yes, plants or animals. By the activity of the sun, the plants and animals remain is converted into fossil fuel. So we can write plant, animal. Okay, then which are the fossil fuels we have studied? One is given here, coal, and other is LPG. Which are the other fossil fuels you have studied? Yes, we can write petrol, diesel, natural gas. All of you understand this? I repeat, the sun, next one is plant and animal, then it is converted into fossil fuel. There are different types of fossil fuels. They are coal, petrol, diesel, natural gas and LPG. Okay. So let us revise what we have studied today. First, we have studied that energy can be transformed from one form to another. Then we discussed about mechanical energy, chemical energy, etc. And when finally we studied how the fossil fuels are formed and also completed a flow chart. I hope all of you have understand today's class. See you in next class. Thank you.